Hello dear gentle friends, welcome to All Rounder Info. This is Gananath Shankar. In today's video, we are going to see a lot of information. I can say updates on these EMI exemptions, particularly about credit cards and Bajaj Finserve, because I'm getting a lot of questions from my subscribers and also viewers, not only in this comment section, but I'm getting it very personally. So that through this video, I would like to give the clarity my level best. So watch this video till the end. So now let us get inside the thing. Before explaining about these questions, two terminologies, financial terminologies గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Two words are very important. Only then you can understand all other things. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈఎంఐ. అసలు ఈఎంఐ అంటే ఏంటి? సో జనరల్గా ఒక పబ్లిక్ని, కామన్ మ్యాన్ని, లేమెన్ని, జనరల్ పబ్లిక్ని వెళ్ళి అడిగితే దే విల్ టెల్ లైక్ ఈఎంఐ మీన్స్ ఎవ్రీ మంత్ ఇన్స్టాల్మెంట్. బట్ యాక్చువల్లీ technically it is not every month installment. So E stands for equated. So equated monthly installment is nothing but EMI. So దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే in two ways. One is EMIs with interest. So మీరు తీసుకున్న లోన్ని టోటల్గా టర్మ్స్గా డివైడ్ చేసి, so basically from 3 months to 12 months to 24 months, they will divide equally along with interest. So దీన్ని డివైడ్ చేసి every month we will pay. This is one thing. Another one is no cost EMI. So no cost EMI is nothing but there won't be any interest on your credit. So whatever the credit you take, so interest ఉండదు, just the actual amount, the original amount ఎంత తీసుకుంటారో, so ఎంత purchase చేస్తారో goods ని, on that you will get divided. That is the thing. So further explanations in another video we will see. So this is enough. This understanding is enough. So the next one is CIBIL. So CIBIL ante enti? So generally when we are applying for any bank loans, or best example is when we are applying for any Bajaj Finserve type of loans. So ఏదైనా product కొనాలంటే the first thing the customer, the shop owner or the person, the seller asks you is, సిబిల్ స్కోర్ ఉందా, మీకు ఎలిజిబిలిటీ కావాలంటే సిబిల్ స్కోర్ ఉండాలి. సో సిబిల్ స్కోర్ అనేది ఏంటి? సిబిల్ అంటే ఏంటంటే వెరీ సింపుల్. సిబిల్ ఈజ్ ఎ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ సిబిల్ స్టాండ్స్ ఫర్ Credit Information Bureau of India Limited. So this is nothing but CIBIL. It is a private organization. It is actually government kaadu, central government or state government or organization kaadu. It is a private organization. But still, this CIBIL, this organization works under RBI's guidelines. So RBI guidelines, rules and regulations ne CIBIL follow avutundi because it is a financial organization. So it works under RBI. So what this CIBIL people do is they will collect the data of your loan history. So loan history ni collect చేస్తారు. సో ఎలా పే చేస్తున్నారు, is it good or bad, ఆ హిస్టరీని బేస్ చేసుకొని they will give you the rank. That means they will give you the score. Basically 700, if you get 700 points or 700 as a score, that is a good healthy CIBIL score. So it is completely based on your loan, previous loan history. So ee vidhanga calculate chesi cheptaru. This is nothing but CIBIL. So now let us get inside the questions whatever that I am facing from yesterday onwards. The first thing is, బజాజ్ ఫిన్సర్వ్కి నిజంగా ఈ ఈఎంఐ ఎగ్జంప్షన్ ఉందా లేదా? దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం పీపుల్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ like this only, like Bajaj Finserve ki exemption unda leda. A very simple explanation yesterday. So anything comes under NBFC, non-banking financial companies. సో వాటికి కూడా ఈ ఎగ్జంప్షన్ని ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చింది అని చెప్పి క్లియర్లీ ఐ హ్యావ్ స్టేటెడ్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఎ ప్రూఫ్ హియర్. సో యూ క్యాన్ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ద స్క్రీన్ షాట్ taken from the RBI's official website, and it clearly says that all financial banks and NBFCs, whatever the organization comes under NBFC, can give this exemption and cheppi RBI has given a guidelines. So first of all, RBI ఈ గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఈ ఫినాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంతా కూడా దే క్యాన్ ఫాలో. ఓకే ఫైన్, ఆర్బీఐ అనేది బాస్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ గాడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవుడు అనుకుందాం, గాడ్ అనుకుందాం. దీస్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ ప్రీస్ట్స్, సో హూ డస్ వర్క్ అండర్ ద గాడ్, ప్రీస్ట్ లాగా. సో ఇప్పుడు మనకు జరిగిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే, దేవుడు వరం ఇచ్చిన పూజారి ఇవ్వలేదు అంటారు కదా. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం వీఆర్ ఫేసింగ్ రైట్ నౌ. So God has given the boon, but the priest, they didn't announce, they had to announce the boons given by the God, that is RBI. So only one priest has announced officially, that is SBI. So SBI chairman Mr. Rajneesh Kumar, he has officially given in the Twitter account, and he has spoken in the TV channel also, like
we are ready to follow and ready to follow the RBI's guidelines, and we are exempting our customers on this particular EMI for the next 3 months and cheppi Mr. Rajneesh Kumar, who is the chairman of SBI, he has officially declared. So ఈయనే ప్రధాన పూజారి, the main priest అనమాట, chief priest. This guy has given the guidelines. I mean, he passed it already. So now ఇతర other priests, they have to give the confirmation of. So ఈ other priests లో చిన్న priestలు ఎవరంటే ఈ Bajaj Finserve. So all these things comes under these small priests. Now they have to give the clarity. So what we are expecting is, as today is Sunday, by tomorrow or day after tomorrow, 100% we will get clarity from other banks and also from these other financial institutions and organizations. Even that we are going to release in our update. And one more thing is, in case for example, so these other organizations వాళ్ళు కనుక if they are saying that we won't give any exemption, అంటే ఏం జరుగుతుంది? You have to pay kada? Yes, obviously you have to pay. And one more thing is, one more clarity I need to give here. Generally, when you have amount in your account in the banks, automatically it will be deducted, right? For the bank loans I'm talking about, not for this Bajaj Finserve. But now the banks won't deduct automatically. The thing is, if you have money, you have to pay it directly. That is the one thing. If Bajaj Finserve agrees for these terms and conditions, so the terms and conditions guidelines, RBI guideline agree cheste, even Bajaj Finserve will also not deduct the money automatically from your account. What they'll do is they'll call you or they'll text you to pay the money. This is the one thing. Or next one, దానికి కూడా అగ్రీ చేయలేదు, ఖచ్చితంగా మీరు పే చేయాలి, ఎగ్జంప్షన్ లేదు అని ఇన్ కేస్ బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ ఆర్ ఎనీ బ్యాంక్స్ అనౌన్స్ చేస్తే, సో ఫార్ ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ని బట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద క్లారిటీ. సో ఇది మీరు కట్టకపోతే ఇన్ కేస్ ఈ 3 monthsలో మా దగ్గర నిజంగానే మనీ లేదు, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, లిక్విడిటీ లేదు, మొబిలిటీ లేదు, మనీ సో చాలా కష్టంగా ఉంది, ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే గప్చు, సో హౌ క్యాన్ వీ పే అనుకుంటే, దెన్ ద థింగ్ ఇస్ ఇట్ వోంట్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ యువర్ సిబిల్ స్కోర్. సో మీరు కట్టకపోతే దానిపైన పెనాలిటీ వేయడము, లేకపోతే మీ సిబిల్ స్కోర్, సో సిబిల్ స్కోర్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ లోన్ హిస్టరీ, సో సిబిల్ స్కోర్ని రెడ్యూస్ చేయడము, ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. దిస్ ఈస్ ద వన్ గుడ్ న్యూస్. But what I would like to suggest or advise to my fellow subscribers and viewers is simple thing. So in case if you are having money, so నా దగ్గర మనీ ఉంది, సో ఎందుకు ఎగ్జంప్షన్ తీసుకోవాలి, కట్టేద్దాం అనుకుంటే, it is a good option. So when you are having money with you, just pay. Even after this 3 months period, definitely we have to pay our EMI. So ఖచ్చితంగా అప్పుడు పే చేయాలి. Then it will be a burden. It may be a burden. So for some people, I mean, I'm talking about the people who is having money and wants to get this privilege. So no, మీరు కట్టేసేయండి. Really if you are suffering, so your pocket is empty, really if you are suffering means, okay, use this eligibility. So this is the small advice which I can give to my subscribers and the viewers. So let us wait for 1 or 2 days. We will get the official information from the other priests, from other banks and from these people like Bajaj Finserve also. So we will give that update also. Yeah, now coming to the credit cards. So credit cards ki exemptions unda leda ante, for that also RBI, in RBI's official website, they have given a clarity. So yesterday they have updated this one. So this is the screenshot for that. So here they have clearly mentioned, so credit cards are also included here. But ikkada kuda oka doubt undi. So ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్, సో ప్రీస్ట్స్, దిస్ బ్యాంక్స్ అండ్ అదర్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనౌన్స్ చేయాల్సి ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. సో ఇది కూడా అనౌన్స్ చేసేస్తారు అనుకుందాం. బట్ అనదర్ డౌట్ వాట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఇస్, క్రెడిట్ కార్డ్స్లో 2 type ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంది. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్, ఏదైనా ప్రోడక్ట్ మనం హోల్సమ్ టోటల్ మనీ ఇచ్చేసి we will buy the product, like అది ఈ మంత్ మనం పర్చేస్ చేస్తే బై నెక్స్ట్ మంత్ 2nd or 10th ఇది అమౌంట్ని మనం తిరిగి రీపే చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టోటల్ అమౌంట్ పే చేసి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసి ఏదైనా కొంటే, దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. సో అనదర్ వన్ ఈజ్ లైక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఈఎంఐస్. సో క్రెడిట్ కార్డ్ని ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్గా పెట్టుకొని యూస్ చేసేది. సో ఈఎంఐస్ ఆన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ మీద వచ్చే అవకాశం ఉంది, బికాస్ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ ఈఎంఐస్ అండ్ నౌ దే హ్యావ్ యాడెడ్ ద క్రెడిట్ కార్డ్ ఆల్సో. దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్, బట్ వీఆర్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ ద పర్చేసెస్ త్రూ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అట్ వన్స్. మీరు ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తే వీఆర్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ దట్. సో వీ నీడ్ టు గెట్ ద అప్డేట్ ఆన్ దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. సో అలాంటి వాళ్ళు ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ మనీ ఇన్ యువర్ అకౌంట్. సో ఈఎంఐస్ వాళ్ళు, సో ఐ బిలీవ్ the other banks also will issue. Already
SBI has given the clarity on this particular thing. So keep supporting our channels. That motivates us to do a lot of interesting and important videos for you guys. So please do one more thing. If you ended up liking this video, give the thumbs up, share it with your other friends also, so that it gives a boost. So this is Gananath Shankar signing off from All Rounder Info. Catch you up in another interesting video. Bye bye.